హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మనీ పర్స్. లెట్స్ లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ టుడే. మేము కామన్ మ్యాన్కి అవసరమైన ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటి మీద ఈజీగా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లోని వీడియోస్ రికార్డ్ చేసి ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే ఈవినింగ్ అలాగే సాటర్డే మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేస్తుంటాం. ఈ వీడియో నేను ఎక్స్పర్ట్ సిరీస్ వీడియోస్లో భాగంగా చేస్తున్నాను. ఈ సిరీస్లో నేను ఆల్రెడీ ఫిబ్రవరి మంత్లోని హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉండేసరికి హెల్త్ కేర్ సెక్టర్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ బెస్ట్ అనలిస్ట్ అయిన ఆదిత్య కేమికా గారిని తీసుకొచ్చి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను. గుర్తుందా? లక్కీలీ దాని తర్వాత హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ ఫినామినల్ రిటర్న్ కోడ్ డెలివర్ చేసింది అండ్ మన వ్యూవర్స్లో చాలామంది బెనిఫిట్ కూడా పొందారు. ఇప్పటికీ కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేస్తుంటారు ఆ సిరీస్ రన్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ ఇంపాక్ట్ తర్వాత మార్కెట్లో చాలా వాలటిలిటీ కనబడుతుంది కదా. నాకేమనిపించిందంటే ఇలాంటి వాలటైల్ పీరియడ్లో చాలామందికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో మీ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి నాకు ఏమనిపించిందంటే ఏదైనా ఒక్క సెక్టర్ని ట్రాక్ చేసే ఎక్స్పర్ట్ని కన్నా ఓవరాల్గా అన్ని సెక్టర్స్ని అన్ని అసెట్ క్లాస్ని ట్రాక్ చేసే ఎక్స్పర్ట్ని ఎవరైనా తీసుకొచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టయితే మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పి అనిపించింది. దీంతో నేను ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది సీనియర్ మోస్ట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫండ్ మేనేజర్స్లో ఒకళ్ళైన జార్జ్ హెబర్ జోసెఫ్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను అనమాట. మన ఛానల్కి వచ్చి కొంచెం కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయమని చెప్పి ఆయన మన రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఆయన ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను. మిస్టర్ జార్జ్ హెబర్ జోసెఫ్ గారి గురించి తెలియని వాళ్ళ కోసం 1 minute ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సో దట్ మీరు ఎవరు వ్యూస్ వింటున్నారు అన్నది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మిస్టర్ జార్జ్ హెబర్ జోసెఫ్ గారు ఐటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్కి CEO అండ్ C.I.O. ఈయన ఐటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్లో జాయిన్ అవ్వకముందు 10 సంవత్సరాల పైనే ఐసిఐసిఐ ప్రొడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో వర్క్ చేశారన్నమాట. ఈయన క్వాలిఫైడ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. ఈయనకి ఫండ్ మేనేజ్మెంట్, ట్రెజరీ మేనేజ్మెంట్, ఈక్విటీ రీసెర్చ్ మీద 20 years పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. ఈయన ఐసిఐసిఐ ప్రొడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో వర్క్ చేసే పీరియడ్లో ఏవైతే ఫండ్స్ మేనేజ్ చేసేవారో ఆ ఫండ్స్ అన్ని చాలా మంచి రిటర్న్ డెలివర్ చేసాయి. ఎస్పెషల్లీ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఆయన మేనేజ్ చేసిన స్మాల్ క్యాప్ పిఎంఎస్ గురించి. ఈ స్మాల్ క్యాప్ పిఎంఎస్ ఆ టైంలో ఉన్న స్మాల్ క్యాప్ మిగిలిన పిఎంఎస్ల కన్నా బెస్ట్ రిటర్న్ డెలివర్ చేసిన పిఎంఎస్ అది. ఇన్ షార్ట్, ఇది మిస్టర్ జార్జ్ హెబర్స్ ప్రొఫైల్. సో ఈరోజు మీరు ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ ఫండ్ మేనేజర్ ఒక వ్యూస్ వినబోతున్నారు. అండ్ మన వీడియోలోకి ఫర్దర్ వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. ఇలాంటి సీనియర్ మోస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఫండ్ మేనేజర్స్ని మన ఛానల్ వరకు తీసుకురావాలంటే చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. అండ్ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఆ వీడియోని మ్యాక్సిమం మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేసినట్టయితే మాకు చాలా ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటి సిరీస్ని కంటిన్యూ చేయడానికి చాలా ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది. సో ఈరోజు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మ్యాక్సిమం షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ వీడియోని ఇప్పుడే లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే చివరికి వెళ్ళేసరికి లైక్ చేయడం మర్చిపోవచ్చు. అలాగే మీకు గుర్తున్నట్టయితే 2 weeks బ్యాక్ మన ఇన్స్టా అండ్ ట్విట్టర్లోని డైరెక్ట్ మెసేజ్ ద్వారా మీ క్వశ్చన్స్ పంపించమని అడిగాను కదా. మీరు పంపించిన క్వశ్చన్స్ని అలాగే నాకున్న క్వశ్చన్స్ని రెండింటిని మిక్స్ చేసి జార్జ్ గారిని అడిగేద్దామా? హాయ్ జార్జ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ us this opportunity from entire Moneypurse family. I have already shared that you are going to give us some inputs on market and all this stuff with my viewers last week. I've asked them to send some questions. What I've done is I have prepared my questions. At the same time, I have seeked some questions from my viewers as well. Both questions have mixed it. I want you to throw some light on those questions as well today. Oh, sure. Thanks, Sai Krishna, for having me here. It is a pleasure to address all of your viewers. థ్యాంక్ యూ. ఆయనకు తెలుగు రాదు కాబట్టి ఆయన ఆన్సర్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. మీరు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ఈచ్ క్వశ్చన్ నేను అడిగి ఆయన ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఏదైతే ఆన్సర్ చేస్తారో దాన్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నేను మిస్టర్ జార్జ్ని అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మార్చ్ మంత్లోని మార్కెట్స్ బాగా పడ్డాయి కదా, అలాంటప్పుడు ఆయన కండక్ట్ చేసిన ఒక కాన్ఫరెన్స్ కాల్ని లక్కీగా నేను అటెండ్ అయ్యాను అనమాట. ఆ కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో ఆయన చాలా బులిష్గా ఉన్నారు. ఆయన ఏమన్నారంటే మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది బెస్ట్ టైం అని కూడా ఆయన గట్టిగా చెప్తున్నారు అనమాట. సో దాని తర్వాత మార్కెట్స్ ఇప్పుడు బాగా పెరగడం మనం చూసాం కదా. సో మార్కెట్స్ ఇంతేలా పెరిగిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన అంతే బులిష్గా ఉన్నారా లేదా ఏమైనా పెసిమిస్టిక్గా మారారా అని చెప్పి ఆయన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాను. దీనికి ఆయన ఏం ఆన్సర్ చెప్పారో చూద్దాం. It was very clear at that point in time because we look at valuations as the main barometer on which we rely our investments. For 23rd March 2020, market reached a level which we have seen in October 2008 when the price to book valuation of Nifty reached 1.8 times. In October 2008 also it reached around 1.89 times, and from there the market slowly started recovering. So we were fairly optimistic at that point in time, saying that this is not the time to sell, but we were of the view that there is a good bounce possible, looking at the scenario globally as well. Globally, what was happening is US was pumping in a lot of money. They have been pumping in approximately around 50% of the GDP in terms of fiscal and liquidity measures, and $2 trillion out of their $22 trillion economy had gone directly into
the money market itself, and then bond buying and various other liquidity boosting measures which government has been doing. So we strongly believed that there is a reflation rally which can happen between April and July, and we saw a significant improvement in the market since then. 22-23% market has moved up from those levels. What we have to remember at this point in time, after market moving up reasonably well, is Okay. that is this going to sustain? To my mind, the next two quarter results is going to be a washout. Yeah. There will be a lot of negative news flows in this period in the next two quarters. But at the same time, the liquidity is still flush globally. Whatever government has done also is into the tune of increasing the liquidity rather than pumping in money into the hands of people. Yeah. If you look at the 20 lakh crore package or anything of that sort. So what Yeah. we feel is that maybe market might take a pause, couple of weeks it can run, but then everyone will start looking at the quarterly numbers and the GDP numbers which will keep coming out, which will look very very bad, and that will have some sentimental impact, and maybe this is a time to be a little bit more cautious. So compared to 23rd March, we have turned a little bit cautious now on our portfolios, and we have reduced the beta. We have reduced some financials weights in the portfolio. We have gone more overweight on pharma and IT. We are going Okay. more overweight on auto ancillaries and agri and cement. So this is what we think we have to do, Okay. rather than going full gungo at this point in time, to reduce some sort of portfolio beta at this juncture, which might be useful, because we are seeing that global tensions are around China-US trade war is again escalating. The China-India border escalating. So some sort of negative news flows also can come in. Even Chinese yuan is depreciating. So altogether, it is not giving us a feeling that next two quarters anyway the numbers are going to be very very bad, and the package which we were expecting also is not good enough to meet the recovery in the same fashion which we saw globally. But everything boils down to how globally things are shaping up. If US starts recovering very fast, it will have a ripple effect on India as well. Because when US fell, India fell, and there is a 86% correlation in that regard. So we are turning a little bit cautious. Is the stance currently we have. ఓకే. దీనికి ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్‌ని షార్ట్‌గా చెప్పాలంటే, మార్చ్ మంత్‌లో మార్కెట్‌లో వాల్యుయేషన్ చాలా అట్రాక్టివ్‌గా ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు చాలా బుల్లిష్‌గా ఉన్నాను. వేరేస్ మార్చ్ నుంచి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మార్కెట్స్ బాగా పెరిగాయి కదా! అండ్ దీనికి తోడు Q1 అండ్ Q2 నంబర్స్ లాక్‌డౌన్ వల్ల బాగా ఎఫెక్ట్ అవ్వనున్నాయి. అండ్ మన జీడీపీ నెంబర్స్ కూడా కొంచెం నెగెటివ్‌గా రానున్నాయి. సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కొంచెం పీపుల్ మైండ్‌లో నెగెటివ్ ఫ్యాక్టర్ కింద తయారవ్వచ్చు కమింగ్ డేస్‌లోని. సో అందు గురించి నేను మార్చ్‌లో ఉన్నంత బుల్లిష్‌గా అయితే లేను. కొంచెం కాషియస్‌గానే ఉన్నాను. ఈవెన్ నా పోర్ట్‌ఫోలియోస్‌ని కూడా అలాగే డిజైన్ చేసుకున్నాను అని చెప్పారు. అండ్ అలాగే ఆయన ఇంకో విషయం ఏమన్నారంటే, ఇండియా చైనా బోర్డర్‌లో ఏదైతే అన్‌సర్టెనిటీ ఉన్నదో, ఇది కూడా కొంచెం వరకు నెగెటివ్ ఫ్యాక్టర్‌ని అయితే ప్లే చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆయన అన్నారు. నేను మిస్టర్ జార్జ్‌ని అడిగిన సెకండ్ క్వెషన్ ఏంటంటే, ఈ కరోనా వైరస్ ఇంపాక్ట్ తర్వాత ఏ సెక్టర్స్‌తో మనం కాషియస్‌గా ఉండాలి అండ్ ఏ సెక్టర్స్ మీద బుల్లిష్‌గా ఉండాలని అడిగాను. దానికి ఆయన ఏం ఆన్సర్ చెప్పారో చూద్దాం. Yeah, I think cautiousness still to be on financials. ఓకే. Financials and banks and financials, we have been very, very careful about this particular sector since we launched the first product of ours. ఓకే. Like multi-cap fund, when we launched ITI multi-cap fund, when we launched, we had only 15% weightage in financials. ఓకే. Then eventually, when we saw that post demonetization, GST, RERA, and all those things, then corporate loan book was getting repaired for ICICI, Axis, SBI, and all these large banks, and the NPLs, non-performing loans, were also peaking out, and now the balance sheet was getting better. But that's when we started increasing the weights in the financials. But December 2019 onwards, we have been slowly increasing the weightages. But the COVID-19 again has pulled it away for at least a year to be negative on the financials. So what we feel is more and non-performing loans will come through, ఓకే. and in the next 1 year, ఓకే. and the banks will retail loan non-performing loans will be higher this ఓహ్! time. ఓకే. Earlier it was corporate non-performing loans, ఓకే. and retail non-performing loans also, when it comes, it will be a
all these banks which was growing the retail book in the last 7 8 years, True. those will be challenged, and only the large banks will become, which is much better shaped, but at the same time they will also face the heat. Oh, For okay. financials, weightage were almost 45% pre-COVID in the Okay. Nifty, which itself was a very, very surprising thing. You Yeah. cannot run an economy with only financial services as the businesses. True. True. Because if you think index is the barometer for the market, for the economy, Nifty is a barometer for the economy. If you consider, there are various sectors and businesses which has to thrive, and financial services is only an enabler, True. right? And you cannot have 45% of the index only with financials, which suggests that only financial services businesses are running, other businesses are not doing well, so which cannot be the case, which itself is a misnomer, which suggests that there is some imbalance clearly coming up, Okay. and that is what is getting corrected now. And I think the correction will be much more deeper over a period of time in this sector. There will be good companies will survive, but pre-crisis situation, post-crisis, the sectors which have been doing exceedingly well in the previous 8 to 10 years, those sectors don't do well in the next 10 years. If Okay. you see in the year 1990 to 2000, IT sector did very well, and Yeah. 2000 was the peak of IT sector, and technology bubble happened, and then the bubble got burst. From there, if you see all the technology companies, many of them went bankrupt, Yeah. be it Pentamedia Graphics or digital equipments. So many companies went True. bankrupt, and the companies which survived are Infosys and Wipro and all those. But even then, Infosys in the last 20 years, it has underperformed Sensex if you had bought in 1999, 2000. Right? For 20 years, the stock has underperformed the Sensex, which suggests that, if you buy in the sector at the wrong time, and especially when the sector weightages have gone to the through the roof, obviously the next 10 years can be very, very, bad for that sector. Even we have seen infrastructure, real estate, and Yeah. utilities, which did very well between 2002 to 2010 Eight. period, Yeah. Eight. right? And post that, 2010 to 2020, those sectors have been beaten down to dust, Okay. right? Be it real estate, DLF and Reliance Power, NTPC, all these stocks were trading at obscene valuations in 2008, or L&T, BHEL. All these stocks and sectors have been beaten down to dust. And today, 10 years later also, you have not made money in those companies. Not Okay. even FD returns have come through, Yeah. Yes. right? So what happens is that the sector weightage goes through the roof over a Okay. period of a cycle, and then last 10 years, the retail banks, retail loan, retail companies, FMCG companies, consumer-led companies, everything has gone through the roof, True. right? So I feel that the retail loan giving companies, which has been growing like crazy in the last 10 years, they will be really challenged in the next 10 years Okay. because of the this post this crisis. I believe that the weightage of the sector also will come down significantly, and also the performance of the companies, or the valuation of the companies which were going north of 10 times book, also people were ready to give True. for some True. of the companies. Those companies will find its own levels in the coming quarters. So what will happen is that those sector weightages cannot sustain. For that was our belief, and which is Okay. what is happening. So that is one sector which we will be very cautious about Okay. when we are taking overweight, when we are buying into that sector. The Okay. sectors that can do well are cement, Okay. uh, agrochemicals, and anything relating to rural, because all the migrant laborers have gone back to their natives. Oh. Uh, Okay. and therefore the farm output next year can be bumper. This Oh. year also Okay. is reasonably good. Next year Okay. is going to be all the more better if the Okay. monsoon also plays a good role. Okay. Then what will happen is that there was a significant shortage for the workforce in the rural areas, which will definitely come. That problem will get addressed because of the migrant laborers going back, True. True. and they will anyway look at coming back to cities when they have some visibility, and
some vaccines have come through, and there is not much of worry. And also they have been fairly badly bruised in this period of COVID crisis in the cities, and they have gone with a lot of grief. For I don't think post they will come back soon. It will take time. Post monsoon only, slowly there will be some traffic back to the cities. So if you think about that, agrochemicals and seeds and various companies in the rural, and maybe two wheelers who were rural focused, two wheeler companies and all those things can be a better bet Okay. in the coming quarters. The other sector which has been doing well are IT and pharma. I Yeah. think the sector will do exceedingly well in the coming quarters also, Okay. uh, because the uncertainty in infrastructure, real estate, capital goods, and banking is significant, and it is going to be there like that for some time till the private capex picks up, maybe 1 year later or 1.5 years later. So I believe that that, and plus the non-performing loans cycle again getting extended by 1 year. So I think FMCG, pharma, IT, and also for the agrochemicals and cement, these Okay. sectors tend to do well because they have reasonably well managed companies and good balance sheets, cash rich companies. For anything, having any company which is having good cash in their balance sheet and the balance sheet is decent, they will take market share in the coming quarters. Okay. And those are the businesses which you need to bet. For in my view, the valuation of FMCG was very, very expensive, and we were pre-COVID. We were paring down the exposures of the FMCG stocks in our portfolio because the valuation was very expensive. But business-wise, they are very good. But I believe that valuation overvaluation will continue for at least a year's time, 1.5 years time. That is what our belief is. So we will be, as I mentioned, we are increasing the cautious stance. We are increasing some of the FMCG names, which has actually corrected meaningfully in the last 1.5 2 months in the midst of this COVID chaos. For Okay. those stocks, in the Nifty itself, some of the FMCG names have corrected massively. Yes. So we are looking to increase the exposures in those stocks as well as increasing pharma. And even auto ancillary is the best cyclical play, where we could see the discretionary spending as soon as improving. That is one sector which is again non-leverage sector, which where you can get the benefit out of it. So these are the sectors which we like, and we will be away Okay. from real estate. We will be away from capital goods. We will be away from construction to a certain extent. Not all construction companies, pure play EPC construction we like, but Okay. maybe BOT projects and all those things which we might not be inclined. So cement is the better infra player rather than infra itself. ఓ డైరెక్ట్ డిఫరెంట్. దీనికి ఆయన ఏమన్నారంటే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ మీద ఎస్పెషల్లీ కాషియస్గా ఉంటాను, ఎందుకంటే బికాస్ ఎన్పిఎస్ బాగా పెరగనున్నాయి, ఎస్పెషల్లీ రీటైల్ ఎన్పిఎస్ బాగా పెరగనున్నాయని చెప్పారు. అలాగే ఇన్ఫ్రా, రియల్ ఎస్టేట్ ఈ సెక్టర్లను కూడా అవాయిడ్ చేస్తానని చెప్పారు అన్నమాట. ఆయన బులిష్గా ఉన్న సెక్టర్ ఏదంటే ఎస్పెషల్లీ రూరల్ థీమ్లో ఉండే సెక్టర్స్ అన్నిటి మీద బులిష్గా ఉంటారన్నారు. ఎందుకంటే ఈ మైగ్రెంట్ లేబర్ ఎవరైతే వాళ్ళ ఊర్లకు వెళ్ళారో అక్కడ రూరల్ సైడ్ ప్రొడక్షన్ బాగా పెరుగుతుంది. సో దీంతో రూరల్ సైడ్ వర్క్ చేసే థీమ్స్ లైక్ టూ వీలర్స్ కానీ, లేకపోతే అగ్రో కెమికల్స్ కానీ, ట్రాక్టర్స్ కానీ, ఇలాంటి థీమ్స్ అన్నిటి మీద బులిష్గా ఉన్నారని చెప్పి ఆయన చెప్పారన్నమాట. ఈవెన్ ఆయన హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ మీద కూడా చాలా బులిష్గా ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు. నేను నెక్స్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, గత 2 సంవత్సరాలుగా గోల్డ్ ప్రైసెస్ బాగా పెరగడం అని చూస్తున్నాం కదా మార్కెట్లోని. సో గోల్డ్లో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెస్ట్ టైమా, లేకపోతే కాషియస్గా ఉండడం బెటరా అని చెప్పి అడిగాను. దానికి ఆయన ఏం ఆన్సర్ చెప్పారో చూద్దాం. So, some sort of gold investments in your overall portfolio is always better. I think every household in India will have some gold investments by default యా. because of women having a lot of affinity towards gold, jewelry, and ornaments. So that's having said that, it is we have seen in the past every time when US government has pumped in money and has printed money and eased the economy, the gold price has moved up. But the gold price this time has started moving up alongside the China US trade war. When that was happening, the gold price was moving up. Post that, you have seen the COVID crisis also. At that time also gold price moved up.
So I think fair amount of optimism on gold has already happened. So I will not be very keen to put money more in gold at this point in time, because if you think a little bit further, if you're in the near term, obviously next 1 year, I have been saying just now that you need to have a very cautious stance. If that is the case, you need to play, in equity. If you are playing, you buy uh, pharma, IT, and all those kind of things. And at the same time, you be on in gold also will help Okay. you to in to protect the downside, if at all there is more downside coming through, because bad GDP numbers, bad quarterly numbers, the stocks can actually react, and you can protect your downside. But if you think about next 3 to 5 years, I think the best recovery play is equity. Okay. And because gold is considered to be as a safe haven. So whenever you see there is a problem in the world in currency, commodity, and equity and debt, then people run into gold. Now, I think the after the big crash, the equities become reasonably valued, and also after a big outflow in the debt market in India, I think debt also is reasonably valued. So if you think from that perspective, gold doesn't fit into my scheme of things at this point in time with a 3 to 5 year view. So if you want to park money into, for some time next 1 year, then gold also could be a good option. But if you are thinking about a little bit of 3 to 5 years, where you want to actually make money, I think gold may not be the best option. The best option definitely will be the best recovery play, according to me, is equities, and especially Indian equities. దీనికి ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్ని షార్ట్గా చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ 1 ఇయర్ వరకు అన్సర్టనిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మార్కెట్లోని ఇప్పుడు గోల్డ్ ప్రైస్ ఇంకొంచెం పెరగడం అని చూస్తాం. బట్ కానీ ఎవరైనా నెక్స్ట్ 3 ఇయర్స్ కానీ 5 ఇయర్స్ కానీ గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి రిటర్న్ సంపాదిద్దాం అనుకున్నట్టయితే మాత్రం డెఫినెట్గా గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకపోవడమే బెటర్. ఎందుకంటే గోల్డ్ ప్రైసెస్ బాగా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి ప్రైస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే రిటర్న్ పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. దీనికన్నా కూడా ఆయన ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా మంచి రిటర్న్ పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీ గురించి అడిగాను. నేను ఏం అడిగానంటే మన వ్యూవర్స్ చాలామంది 15 నుంచి 35 ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళే అన్నమాట, యంగ్ పీపుల్. ఇలాంటి యంగ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం, ఈక్విటీ గురించి నేర్చుకుందాం అని ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి మీరు ఇచ్చే గైడెన్స్ ఏంటి అండ్ ఎటువంటి బుక్స్ని రికమెండ్ చేస్తారని అడిగాను. దానికి ఎటువంటి బుక్స్ రికమెండ్ చేశారో మనం చూద్దాం. Yeah, so it's a very interesting question, Sai Krishna. I am very happy to hear that your audience is between 15 to 30 years, majority of the audience. That is a very good time to start looking at investing. I was fortunate enough at the age of 15 to start my investing career, mainly because of my father introducing me to stock markets and giving me some money also at that point in time. So what I learned over a period of time is that you have to read a lot of books. So there are so many books which you can start reading, which will give you some concepts. Charlie Munger is the associate of Mr. Warren Buffett Yeah. in Berkshire Hathaway. So when Charlie Munger says very simple thing, you need to create mental models on various businesses to be a good analyst. So how do you create mental models? You go and read various articles, you read various books, and then you mix what you're studying, permutation and combination, the law of motion, and various things which you learn in physics and maths. You correlate it, and then apply it in your day-to-day life, and then see that how you can be successful in picking the right stocks. So what he says is that Charlie Munger clearly says, if you read the book called The Complete Investor or Poor Charlie's Almanac, he talks about 70 different mental models you need to have to be very successful as an analyst. Okay. And these are the two books I would suggest definitely all viewers can read through. And you to start off, to understand the basic concepts of investing, what helped me was on Peter Lynch books called The Beating the Street and One Upon Wall Street. Or you read the book called Common Stock, Uncommon Profits by Philip Fisher. So these are the basic books which can give you some insights. And Yeah. other books which actually my father gifted me was the Napoleon Hill book
Think and Grow Rich, Yeah. and those kind of Rich Dad Poor Dad. So those books are also very interesting to read. As a novice investor, these are the basic requirements you need to have. You need to read a lot. You have to track markets. You have to actually start putting some money on your own into Yeah. the market. You realize the pulse of the market, because till that time, if you have only bookish knowledge, it's as good as reading or going to Google and learning about how to fly a plane. So it doesn't work that way. You have to practice. So you have to put small amounts of money, test out your conviction, test out your thesis, whatever you learned, and eventually you become a good investor. So overall, I would say reading is important. You need to keep tracking markets is important. Keeping the latest updates about the markets is important, and at the same time, keep it as a very good hobby in side by side, and be an investor also with a small amounts of money. And small amounts can become really large over a period of time. ఆయన ఏవైతే బుక్స్ రికమెండ్ చేస్తారో ఆ బుక్స్ అన్నిటి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచారు. మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్స్ చెక్ చేయొచ్చు. మిస్టర్ జార్జ్ జోసెఫ్ గారిని ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాను. కాకపోతే అన్నీ ఒకే వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తే వీడియోకి లెంత్ బాగా పెరిగిపోద్ది అండ్ అంత టైం అందరికీ వర్కింగ్ డేలో ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి దీన్ని సెకండ్ పార్ట్లోనే అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట. కాకపోతే ఆ సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్న కొన్ని ఆన్సర్స్ ఒక గ్లిమ్స్ మీకు చూపిస్తాను. Return in the next 4 to 5 years, my expectation is it can potentially generate around 200 to 300% kind of return. 200 Right. to 300% extra. So fantastic. Initial periods when you have small amounts of money, doing asset location and all those things is immaterial. What you have to do is that you have to bet on. ఈ సెకండ్ పార్ట్ వీడియోని 5th జూన్ అంటే ఈ ఫ్రైడే రోజు ఈవినింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాను. మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. హలో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్. మీరు ఒకవేళ ఈ వీడియోని 5th జూన్ తర్వాత చూస్తున్నట్టయితే ఆల్రెడీ ఈ వీడియోని మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. ఇక్కడ ఎండ్ కార్డ్లో వస్తుంది చూడండి. దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ఫస్ట్ పార్ట్ గైస్. సెకండ్ పార్ట్లో కలుద్దాం. మీరు ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోని లైక్ చేయనట్టయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్కి వచ్చినట్టయితే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూసి మీ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి వెంటనే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. నేను సాయి కృష్ణపత్రి, మీ మనీ పర్స్ ఛానల్ చూస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.